Alright, everything's cool. I have to save myself today. Nobody's here. Okay, Assalamu alaikum, Jama'at, dear students. Hope you all are doing well and safe. In the previous lesson, we have solved around 15 questions of Ministerial Question 2022-2023. And in this lesson, we will continue solving these problems. And we're going to start from question 16. And it's related to chapter 4. يعني علاقة بchapter 4 وهي كبيرة بالدلتا جي دلتا اس دلتا اتش اف بسيارة يعني واضحة. So look at question 16. A reaction has delta G negative 834.3 kilojoule per mole and delta S negative 38, this is delta S value, negative 38.5 joule mole Kelvin, and delta H for the reaction at 448 Kelvin is equal to همي تشتهي everything delta G value تاعي delta S value تاعي Kelvin temperature تاعي چه مال delta H بس law the law خو چيكي ودي بتا result در كويتن هي if you remember this law for Gibbs law delta G equal to delta H minus T delta S delta G ever given تاعي بسيارة وداتا negative 834.3 delta H this is required تدفيتن تدي داريخي T تاعي temperature 448 Kelvin delta S given ديسا تاعي أبا negative 38.5 joule ما دام joule أبا جبيرنا كي يقول convert joule to kilojoule the divide 1000 كي دي بتا در كويتن kilojoule خلاص دا دلتا اتش دفيت هذا ريزولت ايتا دركت ابي بلا اديتر مانا دي بيتا دلتا اتش equal to دلتا جي نيجاتيف بتشتا لا اديتر دي بيتا بوزيتيف تي دلتا اس اي خلاص هريك دونا جيو ابا بتا انسر دركت دلتا اتش دلتا جي given نيجاتيف 834.3 او تو بلس تي given 448 delta is يجبر نكيت negative 38.5 joule تين دي divide 1000 كي دي بيتا چه دي بيتا كيلو جول كا چند در كتبينه بكتفير دا خلاص شويريه بخماته اوه ماثا في تبزاني دي چه بلاس كي اد كي دي بيتا delta g value در كويتن قال خلد نبن بيران باشنايتن بس ادبم correct answer بيبو negative 851.5 kilojoule per mole. إذن the way of solving أبا ريكا حل كرنيه أبا بوتارون وأشكرا كر شويريفا أبا خماتها بتبزاني دي شو add k minus k ده بوتا result درس در بكبيت أبا تأكيد كد double check يا ساكي قادي چليهتن أو شو question 17 أفتشت وصل دي زيكا دي كين دا جلك وقت ما در باس نكدن بس فكرة بسيارة بدا ما تشويريفا أبا خماتها دا جلك وقت بيفا در باس نبيته question 17 and in this reaction NH3 وحتى الدمويك which of the following is correct reaction اقدات بابا بشتى which of the following is correct in this reaction co-reaction أما ever reaction أما NH3 plus H2O ammonia reaction ammonia solution NH4 plus hydroxide ion there. Which of the following is correct? Water is a bronchite luric acid. فعلا bronchite luric acid. Why? Because ammonia base الفيري. معناها ammonia base NH3 أو NH4 proton accept كري. أو proton accept كت base. أو proton donate كت acid. كيش acid bronchite luric acid. Why? Because water in this reaction donates proton. Proton donate كت. ودام بروتون که دونه کت خلاص يعني بس داشته برونشت لوری اسیده so answer A about correct بس شیار بیه تدیوا هی both A and C يعني A تظانی بتأكيد يدرسته يعني صد يدرسته بمعنى B شو خلاص داينا كت خب B و مجيل بكي چون تظانی A correct answer إذا يون A و سينا يون only A أي تاني أصلاً كيا ريكا جودي ترى دتو زيتر جاية برسفيت بشتى H2O and H3O are conjugate acid base pair فعلاً
conjugate acid base pairing H2O and H3O but not in this reaction. Not the reaction إذا كتو هيدرونيوم يدبيني نخير تا هيدروكسيد هاي تا آوا هاي اف هر دو که conjugate pairing بره نه H2O و H3O هيدرونيوم آیون تدانی نه بابا اگر راسته و conjugate pairing but not in this reaction not the reaction إذا خلد نكي إيش برنده wrong answer. The reverse reaction is more favorable فعلا reverse reaction more favorable إيش برهن the answer and A and C بوشي reverse reaction more favorable reverse reaction is favored اگر بیراته بیتن الشابتر 2 في صعبته هابو طب the direction of reaction always to the weak side the direction of reaction always to the weak side هم میگه direction reaction بو کیوه چیتن weak side کا weak الکیوه هاده بویره چیتن نیوره کا weak همه تو تزانی امونیا ویکه آدم امونیاوی که یعنی ووتر جیده ویک بتن وجا اسید و بیس و صعبته منوین اف هر دو که جیده چابن the strong bin and the direction of reaction is always to the weak side. That's why reverse reaction is favored. هاش برهن the reverse reaction ده چا بیتن the favor بیتن چکه افلا ویکه ایدن ده بو ویلا چتن ده بو weak side چتن ایدن تزانی water is a branched telluric acid and reversible reaction is favored ايش برهن both A and C correct answer. نسبتي water بابا ايه ابي معلومات بدمت گویت باش لعبت ابي وکی دیگه گوهار و دیگه گوی خدا اگر المدرسه تا نورگرد بیتن ما مستویتا بوتن نگود بیتن ابا متلویره گود water الدیف هرسک definition الدیف ارهینیوسی بلا بيش بشتا سري الديف برونشتت لوري والديف لويسي الديف هرسك definition water ديف ارهينيوسي only solvent اويش بيرنك يعني water according to Arrhenius definition is only solvent neither acid or base not beta acid و not beta base الديف كيشكي الديف ارهينيوسي او شو صافي بوچي اس شنيكونا بجمتا بوچي كابوچي اوصا تو دي بس اوه نوته بخوگيري اوه بوچي شول بيد ويتن حتى ازبوتا ديارت كم الديف برونشتت لوري اسيد اجبيرنا كي امفوتيريك كومباوند امفوتيريك چيا او كومباوندن وانا او مادنا اويد بنا اسيد و بيس هر دوك بيكف بمعنى اگر گوتا H2 الديف برونشتت لوري چتشتا دي بيتا اسيد و دي بيتا بيس هر دوك يونجي امفوتيريك اجبيرنا كي الديف لويسي only base only base ava gella geringa ديف ارهينيوسي only solvent water الديف برونشتت لوريد بيتا هاردوك بابا بيتا اسيد بيتا بيس الديف لويسي only چتشتا only base اوقات نويتا غورين مستحيل قلنا تسر به بودكي قلت باش مابد ورا بزغرا وجورا كوديتا هي قلت لابد اگر H2O ات رياكشن كده بو اسيد تأكيد باو چتشتا برونشتت لوري اسيد جورا كودي اگر H2O ات رياكشن كده اني رياكشن بيت باشه بو اسيد تأكيد بده چه چوسكي هذا ويسلكي دي بيجي برونشتت لوري اسيد او چو اگر H2O ات رياكشن كده بو بيس الكيره بيسه الديف برونشت دي بيسه والديف لويسي ساكيت شم صنايه اگر H2O بو اسيد ات رياكشن كده بزانه برونشتت لوري اسيد او چو او اسيدي اگر بو بيس كيشكن دي بيتا لويس بيجي وتقال هندي او H2O دي بيتا برونشتت لوري بيجي يعني ده هر دوكو هالبجيري اگر نوف هالبجورتن و دهبن او خلدنكي ابجا اوه گله گرنگه ويتا باشل اوينوتي هبت خلدنكي باشه جرگي من او چو بابا سكينة question 18 تبعي chapter 7 oxidation state. It's a polyatomic ion. The oxidation number of sulfur is positive 4. Do condition it ده. مش a polyatomic ion. This is first condition. And second condition, oxidation number of sulfur be the positive 4. Polyatomic ion. إيه أنا polyatomic ion. Polyatomic ion شيء وقت charge السر بيتن بابا. SO2 هذا molecular. کا چارجات الفيريد بيني طلبه جرق خلت كربو اكسجين الفيري نيجاتيف 2 times negative 2 دي بيتا negative 4 ابا كريا positive 4 ويا بو 0 اي راسته positive 4
و چوی اوا هل بجارتی یا کریه بی و سی و خلیاب سر خوار کری راسته برای من اوا پولی اتمیک آیون نینه this is molecule پولی اتمیک آیون چی تشت بید ویا چارج بید مانه چارج اکل سر بیتن negative charge وکی SO4 SO4 this is polyatomic ions okay negative charge of set دوباره oxidation state او چیکه oxygen negative 2 4 times negative 2 divided negative 8 so this is positive 6 positive 6 and negative 8 divided negative 2 وی چند داشته بید قد بشته oxidation state of sulfur positive 4 الفاريبل در كات positive 6 بابا نه positive 4 يعني اي جي شو this is correct wrong answer كان يا correct answer هذا C فعلا C CSO3 negative 2 first condition polyatomic ion چونکه charge سر اجبیر نکی اگر no charge بیتن اوا molecule اگر charge دانه سر تتزانی اوا polyatomic ion ده oxidation state of oxygen is negative 2 3 times negative 2 divided negative 6 so this one is positive 4 why because this is negative 6 positive 4 and negative 6 the result is negative 2 so the correct answer is SO3 why because the oxidation number of S sulfur in this polyatomic ion is positive 4 او جواد بشته كيش كجوان هذا oxidation state oxidation number of sulfur بيتا positive 4 يا واضح كو SO3 يا ده question 19 تابعي chapter 4 هيك بيرتبط enthalpy of reaction enthalpy of formation enthalpy of combustion تاف بابتها بو اول سر هندي اف بسياره كلا جرينجا دي حربوتين صبايت امتحان وزاري دا بجا چه هيز سلوبي چه ببن دي هر ايك شوانا بوتيت بك قاعده جبير نكي تشتكي بصناهيه 2 درجه واش دست خونك ده in this reaction calculate the standard enthalpy of formation enthalpy of formation for Fe2O3 delta HF of Fe2O3 شتاد بيتن if the standard enthalpy of formation delta HF of CO2 is negative 393.5 بشتا اوا delta HF of CO2 calculate delta HF for Fe2O3 ده اوا unknown calculate delta HF for Fe2O3 اوا unknown given اوا بابا delta HF of CO2 given negative 393.5 kilojoule per mole reaction G given reaction of that 2Fe2O3 plus 3 carbon atom plus 467.9 kilojoule then يبقى چه يبقى 4Fe check it out 4Fe with 3CO2 حتى very بسيارة أما بسيارة يلا بس لغة خودي تشيكي وخلاص دي بتاع ريزل در كبير خودي تشتكي لي ترنينا only لغة دي برا لغة تشيكي the delta HF of CO2 هاي delta HF of Fe2O3 unknown required بسيارة بيت and in the reaction look we have delta H value enthalpy of reaction ما هي بابا delta H ويا reactant يعني كدش ده endothermic reaction which means it's a positive value endothermic يعني دي بتا positive value why because reactant يا واضحة إذن ام درابين لو أخو تشيكين delta H أجر بيرتبط بيش ده summation delta HF of product minus summation delta HF of reactant co-product of a product delta HF of CO2 multiply mole of CO2 product خلاص بو بله خلاص بو ام ايروني ندانين why because delta HF of iron is 0 ساكب سياري ندات ودم ندات so it's 0 يعني خوب تو نزانی جي هر تشتكت ناف بسياري دا نبو يعني بزانه delta HF هو 0 كتسري خدا اگر دلتا HF و کمپاوند کی ماده کی هر چی بیتن نداده بزانه چنده زیروه تجبیر نکی او چو دلتا HF و کربونیت هیا نخیر نینه یعنی زیروه او جی در کد چو دلتا HF و CO2 تا هی گیونه
and delta HF of Fe2O3 أبا unknown أمد داريخين ديالا أو شو delta HF of CO2 multiply mole of CO2 minus reactant جيتا بس شيء هاي أما تي هاي كربونات قلبي كربون جي زيرو دي بس من تلوي رابا delta HF of Fe2O3 multiply mole of Fe2O3 دي ورا هاي كيف بدنا جيبي delta H value تي هاي no reaction هذا 467.9 delta HF of CO2 given negative 393.5 multiply mole of CO2 هذا it no reaction هذا 3 أو شو minus delta HF of it أدفين Fe2O3 multiply mole of Fe2O3 أبا بابا the 2 moles يتهين no reaction هذا إيه خلاص شو ريفا ماثا أفون هردوكا دي تشيكي اتقلبي دي تشيكي بشتي هنگي تا چي هاي دي ديفايدي تو كي دي بوتا چه در كبيد دي بوتا انسر دلتا اتش اف اوف اف اي 2 او 3 در كبيد او ماثا او تابعيته فيتو بزاني دي چا ملتبلاي كي دي چا بلاس كي دي چا ديفايد كي او شنيك اخواز بسعبته نشاده ندم عيبه طلب صفا 12 اصلا امتحانو بيركاري گيري نظانم كتا جواب دايا تا جواب ندايا بس مهم أبي سعبتي أو خموته to check هاي and the last result for delta HF of Fe2O3 will be negative 824.2 اكا چند answer بيه ها بوده در کت افجا او خمو دستت ده هاي جرگه من هاي عزیز بردل من تو بزانی ده چه درست چه تمام بابا او چو سکه question 20 گله گرنگه هر سعبتا factor affecting rate of reaction در ساچوجه که بیروته بید ما بسیار اگل سروی هبو nature of reactant بو نوکه بحثی catalyst کد سکه 5 فاکتورن 4 درجه جهادین جبرنده شویدی میگوده something very important یعنی گویتا باش له بیتن اول هر 5 فاکتورا ده question 20 بشته by using a catalyst in a reaction the forward activation energy بحثی چه دیاد EA have a forward activation energy is decreased we use catalyst in a reaction the forward activation energy decreased فعلا هناك تو catalyst تجيب كاس reaction هيك EA value دي چلي يتخاري دي decrease دي على by an amount تكي هتخار which of the following is correct the change of enthalpy decrease, the activated complex energy decreased by the same amount, the reverse reaction energy decreased by the same amount وحتى مايكي افرسمت هيت كتابه ده ده تبقى كوا بحسي شت كتن عند بيجين افا reaction منه ابقى شكلي افا reactant H1 and this is energy of product وانا H2 أو شو and the highest peak تتزاني أبى شو بابا activated complex ده the difference between activated complex and H1 energy of reactant EA and the difference between activated complex and H2 EA prime. Activation energy for forward reaction, activation energy for reverse reaction. أو سابت يا واضحة. دي هلا. أجر every reaction if we add a catalyst. وقتی تو catalyst کی إضافت کی السر reaction کی دیگوی خود دامن باش گویت خوبه کی گویت المهمیتن. catalyst تا إضافه کر السر reaction کی activated complex they decrease bit EA they decrease bit EA prime they decrease bit هر سگ by the same amount they decrease bit activated complex چند هات خار EA prime جی ده هر هنده decrease bit and EA جی هر هنده they decrease bit هر سگ by the same amount they decrease bit and delta H value no change نهایت گورین باشه چون که delta H between H1 and H2 ده رابین سکینی هر چهار دیگه سر خدا catalyst اد که activated complex ده چله decrease بید مانه EA ده چله ده decrease بید EA prime ده decrease بید هر سگ by the same amount ده decrease بید
and delta H value will remain the same, will remain constant. نهاية أقولي هذيش بيرنكي يلا أبا ما catalyst أذكر سكي بيك ما دش ليه for example هذا وليته هذا بيجين أبا بيك ما بشتي ما catalyst السيرفر reaction إضافة كري أبا أن catalyzer يعني catalyst نينا أو زر yellow color أو بشتي ما catalyst إضافة كري سكي هي activated complex شلي هاد بابا هذا خوري الفيري قاشتا فيري decrease بو قد چند decrease بو هي اي اي جي هر هنده decrease بيتن چونکه هر اف مسافه ده تخواره که اول چند decrease بو اي اي جي هر هنده ده decrease بد اي اي prime هر نفسی ثابته هر هنده ده decrease بد هاش فيري حتى فيري اف جاره دي بيتا اي اي prime هي اي اي اش فيري حتى فيري اف جا activated complex چند ها تخوار decrease بو اي اي the same amount ده تخواره اي prime the same amount ده decrease بتنجبيرنا که اون هستك نقطة and delta H no change so که delta H هر وکی خوه بو variation or بو variation delta H will stay the same will remain constant why because delta H is a difference between energy of reactant and energy of product چه علاقت ب EA و EA و prime و avance ثابته و نینه اجبارن delta H دی وکی خومینه دی ورسا که بسیاره the change of enthalpy decreased by the same amount. No. Change of enthalpy, delta H, will remain the same. No, it's a goal. The activated complex energy decreases by the same amount. Yes. ولا أي ما قد يتأخره بشتى forward activation energy is decreased by an amount. Activated complex ده هر هنده يتأخره. كا أي چند ها تأخر activated complex هر هنده. وتقال هندي the reverse activation energy EA prime G ده هر هندي تخاره اجبر هندي answer is both B and C قلت باش لعبت او جلا جرينجا ده question 21 which of the following compounds is as structural isomers of pentane according IUPAC system question of chapter 9 بيشتى structural isomers دمن يا چه يا pentane يا pentane pentane the molecular formula of pentane is C5H12 this is molecular formula what about structural formula this is structural formula CH2 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 CH3 this is structural formula of pentane and give me the isomers of pentane structural isomers of pentane structural isomers چه بود؟ بیراتل بین میوه اگر تو نزانی structural isomers بشتت isomers اوه the same molecular formula بود but different structural formula جارا گادی isomers a compound that have the same molecular formula but different structural formula the same molecular formula but different structural formula ده هم جدا رابين ساكيني تتشو مثل pentane هاي you're gonna just look at the molecular formula بس دي ساكا molecular formula به كايوه و pentane وكيه كا اگر the same molecular formula هابيتن يعني بزانه اوه دي بيتا isomers بو pentane بس تشتا كده ده هاي پاشين كده ده بوتا بيجم تو مثل pentane 5 carbon 2 مثل pentane 5 carbon انا ظانم كتو چافر بو molecular formula چكي بس الوير بو تب صانوهي 5 carbon مثل G1 carbon number of carbon atom تا 6 carbon يتين ده بسر قانين alkane CnH2n plus 2 چكت alkane يهي بس ده چكي ده carbon calculate كي سكي carbon atoms كالوير چندن مثل 1 carbon pentane 5 carbon بو چه بو 6 يعني C6 times 2 12 plus 2 دي بيتا 14 سكي molecular formula با equal نه different molecular formula هي و isomers ما قلت تشتا isomers ما قلت عندك compound the same molecular formula هي بمعنى أفا نو بيتا isomers بو pentane بلکو أفا isomers بو هكسين هي 6 carbon isomers بو هكسين أوجد بشتى isomers بو pentane يعني 5 carbon 12 hydrogen بيد في هبن ويك molecular formula أو شو 2 dimethyl propane هي propane 3 carbon تا dimethyl جيتين يعني 2 methyl
3 and 2 هر دو بلس كده بيتا 5 كربون. إذا molecular formula C5 times 2 10 plus 2 دي بيتا 12. بس دي كربون atoms count كي دي هجميري ودي باسر قانينو الكيني. الكينجي اگر بیراته بیتن general formula به molecular formula و بو CnH2n plus 2. إذا carbon atoms here 5 carbon 5 times 2 10 plus 2 دي بتا 12 هي أبا أو أبا the same molecular formula هي but different structural formula معناها pentane C5H12 C5H12 but structural formula different. Okay, we check 2 dimethyl propane خونا بیتابه. the 2 branch كيفنا صار carbon atom to do number 2. أبجو أبا صعبة different structural formula but the same molecular formula بمعنى أبا ده بيتا isomers. أبا هيك isomers بو كيشكي بو pentane أو شو. براو ديتا 1 methyl butane قلت باش الفريابل. butane 4 carbon. methyl أو جي 1 carbon ده بيتا 10 ده بيتا 5. أجر 2 molecular formula بيتشكي C5H12. But this one is not structural isomers for pentane. Why? It's like hello, 1 methyl butane. There's no 1 methyl butane. 1 methyl butane. Nina, I have a wrong name, Baba. Nina 1 methyl butane. 1 methyl butane. Butane. Can I the formula we check in? Butane 4 carbon. 1 methyl. I have a 1 methyl CH3. CH2, 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 CH3. Nina 1 methyl butane. Carbon atom number 1 branch نينا السر. أو صعبة نينا تركيبة يقول بحشت نيني. أبى شدشته. أبى شينا. أبى longest chain تا دي بيدا شيء دي بيدا pentane. وما بخو pentane. 1 methyl butane منينا. إذا أبى أو أبى equivalent. هردوكو the same. Structural formula هي. And هنا isomers the same structural formula. ما قلت isomers شو تشتغل؟ Different structural formula but the same molecular formula. The same molecular formula. سكي molecular formula هي وهي pentane هر دوكا equal. But this one is pentane and the other one 2 dimethyl propane. Different structural formula هي. بل أبا نا راسته داتا 1 methyl butane بس دا چلتا به دا بخربطی دا بکویه 1 methyl butane اینا بابا اگه تو فرمولای چه که پنتینه پنتینه اوجی پنتینه یعنی the same structural formula so اوه نابیتا ایزومرز او یا خلطه بلکو انترا درست چه تشته اوه انترا سیه افجا گویتل اوان صعبتا هبیتن. Question 22. The anode electrode in a car battery. Anode electrode in a car battery. هذا car battery بخينا تشتكي قال لك مهمة. ده بتا ديار بت anode PB. قد بتا cathode ده بتا PbO2. قد بتا solution of car battery automobile battery. باتريا سواره solution يچه تشته H2SO4. قد بتا product of car battery ده بتا چه ده بتا PbSO4. سكه هر کی question أخوه هاي. أبا anode automobile battery. أبا cathode automobile battery. This is solution of car battery. This one is a product of car battery. يعني صعباتها يرون واشكرها هريكي تشتي خوي هاي قلت باش ليها بيتين. Question 23. It's a process deposits metal onto a surface. This is another definition. In the previous lesson I told you the definition are the most important thing in ministerial questions. قلت باش ليها بيت. Definition تشتكي قلق مهمة. الفيرست attempt سه بسیار هاد بون سر definition ها یعنی چند درجه 6 مارک 6 grades گلایکن گویت باش لی بیتن و definition جیب خود واضحه نینا memorization تجبر نوکی بس دیتی گی بابا کدا بین سکینه as a process deposits metal onto a surface خود dissociation نینا dissociation دا چی بشته ده as a process when an ionic compound dissolve in water is a separation of ions. One of the separation of ions. When an ionic compound dissolves in water, الدنيا كفرق جبه. Disproportionation جينينا. Disproportionation شبو. A process when a substance acts as reducing agent and oxidizing agent. Substance كده
ها reducing agent او oxidizing agent at the same time يعني oxidized bit or reduced bit أبا disproportionation أو جي شو إخو oxidation جينينا oxidation is a process of increasing oxidation number losing electrons هر أو صعبة نينا تشجري داي في تشتيفانينا بله أجد بشي definition electroplating process بخيري دبوتا ديار بتكو أبايا أو جي شو question 24 the following reaction about تابعي chapter 5 اگر بیراته بده experiment هبون تدو the following reaction A plus 2BC is found to occur in the one-step mechanism one-step mechanism ده او قلق قرنجه A plus 2B يبقى C F reaction چه ده one-step mechanism one-step mechanism which means this reaction is slow step وقتی قلت one step mechanism يعني أو reaction چه ده slow step يعني rate determining step معناها slow step نوعی دیگه بود بشه تا rate determining step يعني أو step أو بود reaction rate دیارد rate low دیارد کردن ها إذا rate low they directly آجوری دارخی we are gonna calculate rate low directly from slow step که slow step کیش که بابا هم the rate low شوری دارخی دی بجی R K A with B concentration که power اما power 1 molar يعني coefficient تا 1 بمعنى power 1 B coefficient 2 يعني اما power 2 صحیح اما the rate low directly calculate کرد from where from slow step مادام قلت يا one step mechanism يعني بزانه أو slow step the right low شويره directly ها مباشر شويره داريخي أو بوده دركب أو شو أو قلق مهمة ده بسيارات حل مبيتن by using the data in the adjacent table مش هذا أبان data أبو مبكار بينا the rate of the reaction in the second experiment هاد فيري ده بيش هذا rate of reaction in the second experiment بدمن rate قارب دمن in the second experiment هم جربين ساكين بدو رأيكو حل بين لو كتا بخو reaction rate checker تا rate low checker مادام تا rate low checker تو دي شيء بس يارا خو حل كي هي تا شد فيتن هذا experiment 2 مش تا experiment 2 بومي چه در بخجي rate در بخه دیواره هذا R وكي ما قلتي K A B power 1 power 2 هذا R2 هذا قر experiment دوية جبير نكاي تشد فيتن R تدفيت هذا required unknown concentration of A in experiment 2 ما هي 0.4 concentration of B in experiment 2 ما هي 0.4 شو مال ويري كي جارجة من كي دش كي فيني هذا معنينا دش experiment 1 داريخي دش فيري داريخي تا كي calculate كش experiment 1 ده بكار إني بو experiment 2 ده بتا R در كفيت ده بتا rate در كفيتن هذا فكره هذا first way ريكو هيك كريكو قدي ترجع هاي دني شاطر ده لو checking I'm رابين K calculate كين from experiment 1 إيش experiment تو هيك ده هذا هاد دوك تتزاني ده نبره أي اتقال شيء اتقال بيه أو شو R جي ده تبره هذا كيرنا experiment 1 R1 A and B in experiment 1 جبيرنا كي K equal to R1 أو ها 2 times 10 to power negative 4 2 times 10 to power negative 4 concentration of A in experiment 1 0.2 B جي 0.2 this one 0.2 أبا جي هر ديسا 0.2 بس power چند power 2 أو خماته calculator دي چه كي دبوتا كي در كبير که کی چند در کت هی دل من اوی که دینی ها کد ویرده درسته ایتا کی کالکولیت کر A و B in experiment 2 تایت هین چه مال ویره R او دو بتا رایت در کویتن in experiment 2 R2 دو بتا در کویت this is first way کی دش experiment 1 داریخی دو بو experiment 2 use کی دو کار اینی دو بتا R تدا در کویتن او first way 2 look at second way تو چه برای گادی چه کی سکی بابا مانه تا اوه چی کر تا رایت لو در اخس K A
and this is B power 2 افريد له نه هر دوك experimental divide که خلاص دبوت آر در کبی والسلام صدقه كم صنايع ما نفس صنايع انا خد عياده شو صنايعين هر دو experimental divide كه دبوت آر در کبید why because K is constant in both experiment K experiment 1 and experiment 2 the same value وكيه كه the same value constant value وجا تو calculate نكيد كوني كغيري دا وكيه كه مادام وكيه که خلاص تأثیر نینه مجرد هر دو که divide که دو تا result در کبید why because this one is constant value in each experiment ات هر دو experiment دادا so هم دو بجین experiment 2 divide experiment 1 که تکیش بید یا دوی مصطره اشیایی که experiment 2 divide experiment 1 دیواره experiment 2 آرتنینه و انونه أنا R2X أصلا ظالم R1 ما هي equal to concentration of A and concentration of B power 1 power 2 concentration of A concentration of B power 1 power 2 K2 K نمالويره why because constant value ده هر cancel بيد نومي تلويره بدوينا كتب داني ده ورا جرگه من R1 تيا هي مانا 2 times 10 to power negative 4 concentration of A and B in experiment 1 methane 0.2 0.2 concentration of A and B in experiment 2 0.4 0.4 چه مالویره؟ مالویره اشویره و خودت کم تو نزانی حل کی معفه شویره و خماته او من فکره نیشاته دا بخو کرم کب کببر یا دلت حس کرد چک او جی چون ده سکه another question 25 هر تابعی chapter 5 in this reaction NO2CO NOCO2 if the reaction of fast step reaction of fast step يوداته and this reaction a net reaction يعني general باشه equation ده by what factor does the rate increase if CO double بيشتغل factor قريب دائما but what factor does the rate increase right they can't increase بيتن قريب دائما كانجي when CO is double وقت تو CO double كي اگه تا CO double كرسا كي كا R دي چلید R دي بيتا 2 دي بيتا 4 دي بيتا 8 or no change دي ورا همجي دا ساكيني اذا تو الفيري محتاجي چي بابا حتى تو بزاني كا دي R چلید تو محتاجي right لوي اگر تا right لو داره خس دي CO double كي ده بيتا CO double كر دي بيتا ديار بتن كا R دي بيتا 2 دي بيتا 4 دي بيتا 8 or no change ده حتى بوتا رايت لوجي در بكبي تو محتاجي چي تو محتاجي سلو ستيبي بوتا استرانا جي بيجي لا والله تو محتاجي سلو ستيبي اگه تا سلو ستيب در اخص تو بوتا رايت لو در كبيتن دي ورا تا چي هي تا فاست ستيب يا هي و جنرال ايكويشن هر دو کو دي اد كي دي بوتا سلو ستيب در كبيتن دي ورا اما جنرال وكي خدين يا خاري NO2 plus CO product NO plus CO2 اوا general equation باشه general equation net equation یا دماغی که and fast step نو چی بید fast step تو بدنیا ویری احتمالا تبریک کودیتر ورگر بید مدرسه بس اساسانی شو طلبت خودم fast step the reverse case قال general add کی دبوت answer دیتر در کبید fast step the reverse case ات قال general هر دو که plus کی the add کی دبوت slow step در کبید the fast step reverse بک اگه تا reverse کر اول دبیت NO2 plus CO2 او ما product اینو reactant reactant جی دبینا product دا reverse ببیتن this is NO3 and then the other one is CO به هر دو که add که بابا هر دو که plus بکن ساکه ها CO دید گل CO cancel بید CO2 cancel CO2 یادی ترجیحی که خودی نیا خاره NO2 دبیت 2NO2 اوچو product NO plus NO3 what is this reaction it is slow step وانا slow step جرگه من بله slow step او step یا بوتا right لوجه درد کبید directly or equal to K here reactant NO2 power جی چنده coefficient 2 یعنی power 2
اوتر ريت لو داري خست خلاص دي ورا شو بيشتتا but what factor does the rate increase if CO double the CO double كه كرم که CO double که كاسيو نينا مادام نينا يعني باور زيرو يا ها اگر باور زيرو بو يعني rate does not change نهاية قورين ساكي CO تدانينا جرگه من مادام CO تدانينا اخلاص باوروي زيرو باور زيرو يعني يش rate لو دركتي نمال ويري اده دابل که تریپل که 1000 جاب که 10,000 جاب که CO اصلا تدانين مادام تدانين ماده چه رایت گوریتن رایت نا گوریتن آره نا گوریتن جبرنده بر سواته دی بیتا دی او جیچو question 26 neutralization definition واضحة the reaction hydronium ions with hydroxide ions to produce water او answerata definitional neutralization او 26 جيچو look at 27 هذا subjected here by adding KCN to HCN solution common ion هذا شوزاني بسيارة واضحة the acidic salt هي and KCN هي its salt the acid هي عفوا and its salt اتنا بين هر دو كذا common ion CN the acidic habit and its salt خياوي saltaوي بتن اتنا بين هر دو كذا چه habit common ion خلاص بابت common ion the basic habitat and its salt بس بشرط که هر دو چه habit common ion habitat دزانی اول بابت common ion ده بشتت the HCN هاي هذا acidic ده هاي HCN solution ita by adding KCN to this solution ده شبيتن CN concentration increases فعلا they increase but why because CN is a common ion الفيري CN الفيري جي CN ايه اما CN بكسر CN بكسر CN مانا concentration of CN they increase بتن اما ملاحظة في التبزاني كو always concentration of common ion increase همي قوة concentration of common ion شليتت increased بيتن بمعنى answer اي درست اي درست اجي تبقى reaction جي هذا HCN in water aqueous solution H2O ده بيتا H3O plus CN او شو KCN يجي add كا بيجي salta دي شليتن او صار دي separate بيتن KCN ده بيتا K plus CN ساكي هي كا common ion اتا هذا CN is a common ion دو ion النفس solution ده بابا اجبر عندك concentration of it increase بيتن او شو pH decrease no pH increases why because this one is a basic salt that's how تشويجي مني شاطة دابا basic salt بابا وتويت كسر اسيدي basic كسر اسيد basic كسر اسيد basic كسر اسيد basicity ده زيادة بيت وقت basicity زيادة بو pH ده زيادة بيت basicity increases pH increases direct relationship way هر دوك directed ابجد اوید بشتا pH decreases نخير مادام ام بيسيد كينا سر so in this question pH will increase not decrease بيت ionization of HCN decreases فعلا جبر عندي both A and C ionization اوید چليهتن decrease بت HCN why they are because the concentration of common ion increase so in this case the direction of reaction will shift to the left side. Direction of the system shift to the left side. هذا بوفي side يتن. وقت بوفي side هاد HCN molecule increases بيتن but ionization of HCN decreases. Why? Because this direction is not favorable. Favorable direction أبا بابا. Reversible direction. وكا direction ionization أبا. ما ionization چيه؟ مانا HCN in water ionize بید وکی chapter 1 اوه HCN ناف آویده ionize بید ببیت hydronium and CN اوه favorable نینه forward reaction یا favorable نینه بلکو reversible reaction favorable اگر نو که اوه favorable با half direction با ionization of HCN دا increase بید بس نو که اکسا ionization favorable direction اکسا ionization یعنی چه لیتتن بو باج ود صوریتن reverse ما دام reverse molecule دوید زیاده بن یعنی کم ادبنا آیون
ionization of HCN decreases bit. ايش بقى عندي ionization of HCN هذا decrease and شروطه دي بيتا A and C أو فيتن بوتات شرحه دا باشتر هاد بيتا شروع بكرن الدف ما مستويته و بس توضيحه بسیاره. اگر دنیا که تشتی دیتریت دای POH بحثید کرد hydronium concentration, hydroxide concentration, acid molecule, base molecule هو دنیا که common ion effect. ده اوادیتر ما واهي كو تابعي تشتيا تابعي hydrolysis يا واضحة. The aqueous solution of NH4CH3COO is neutral because NH4CH3COO أفاد كتابه إنجليزي ده في شكلية بل بيدرس أفا CH3COO NH4 فرق نينا doesn't matter مهم نينا بابا يلا أفاد شيا أكتب ضبط شيا hydrolysis بابا hydrolysis دمو هيك تش دفته دابيني أفا هاي دمو هيك بين باراجراف دمو هيك ياسا ككتابه دته دابيني ده بشتى the aqueous solution of this compound is neutral. Aqueous solution of this compound is neutral. Why? بوشي أفا neutral solution ده both its ions do not hydrolysis نخير يا خلطة بلكو both its ion عفوا بالعكس both its ions hydrolysis هر دوك دي چلين دي hydrolysis بن وايد بيشتتا do not hydrolysis بوشي دي hydrolysis بن ايوه اش acidic acid CH3COOH this is weak acid conjugate دي چابي دي بيتا strong conjugate base إذا stronger ما دام stronger يعني دي hydrolysis بي چون که بیراته بید کنگی ionic hydrolysis بو the main condition بید via a strong conjugate هبید either strong conjugate acid or strong conjugate base اگه strong conjugate ده هبیدن به حالتی بزانه او ماده ده hydrolysis بید الویره و weak acid بمعنى conjugate وی چه داشته strong hydrolysis بید او goes under hydrolysis او چو NH4 شادیه from NH4OH and NH4OH to Zani. This one is a weak base. Madam weak base and it's conjugated will be strong conjugate acid. It's like hey, weak base conjugate يجي شوية بابا stronger يعني بيجي hydrolysis بيت. هر دوك ions both positive and negative ions undergo hydrolysis. وإيش بيشتغل do not hydrolysis نخير أو يا خلت. إذا نبيجي شو. شو كأي خلطة بيشتغل both A and B. ده كده بينه. The salt is formed from strong acid and strong base. Wrong answer. This salt is formed from weak acid and weak base. وإيش بيشتغل from strong acid and strong base. Now, how you true? What's your malware? Both its ions are hydrolyzed equally. فعلا. هر دوك ions ستوي equally ionized. معناه equally چیه؟ اوه که اگر تفکرد ناف آوه دا for example چند هیدرونیوم دانده وقتی تو ویتینی اویجید که ناف آوه دا negative ion ده بوده هیدروکسایدی چه کتن هر دوک equally نه يعني amount of hydronium and amount of hydroxide in the solutions are equal او بحثی اندید کتن تا اف سولتا CH3 COONH4 كراد نوف اوفيدا وانا ما قلتي افا H2 هر دوك ions are hydrolysis negative ion دي بوتا شيكت negative ions when hydrolyzed بيتين دي بوتا hydroxide ion شيكت افي solution ايدا او شو and positive ions when it hydrolyzes it will form hydronium ion معنى positive hydronium negative hydroxide افا جيدا hydronium شيكت ده amount وان هر دوکات نا وی سولوشنی دا equal مادام equalش برندید بشته both its ions are hydrolyzed equally هر دوک نفسی که اول چند هیدرونیومی چت کرد اول جهند هیدروکسایدی چت کردش برنده هر دوک وکی یک hydrolyzed بن او جیچو تمام عزیز من او question 29 look at this question تابعی chapter 6 وكيل دست بكت section 1 مانا K value هابو equilibrium constant أو بسيارنا
For the following gaseous reaction اقدات 2HI أو 2H2 plus I2 gaseous reaction I mean gas at equilibrium is found that HI هنده H2I2 جي هندنه at equilibrium is found HI equal to 0.24 molar and H2 equal to I2 and both equals 0.12 molarity. The equilibrium constant for the reverse reaction. Okay, gala giringa. The equilibrium constant K buche reverse reaction. Na forward ha buche dveten reverse reaction advet. Equilibrium constant for the reverse reaction. A reverse reaction chia ava adbita reactant. Ava adbita che product. هذا معنى reverse reaction. A reverse reaction product دبنا reactant and a reactant دبنا چه دبنا product وخلاص بسيارة خذي حلقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه أبا reactant بابا ما ندا بشتى K product over reactant أبا product over reactant ده K equal to co-product أبا product تفجره چون reverse reaction اشتدویتن نبیت HI power 2 reactant أبا reactant H2 with I2 H2 and I2 ده بشتينجي هريك بدنا جيبه K equal to HI given 0.24 H2 I2 هر دوك equal يعني امشين بيجين أبا 0.24 power 2 اف هر دوك اجي equal يعني 0.12 او يجيب كينا power 2 اونا چه که answer ده بوده در کوی چند ده بهم 4 اگر خلط نبم بیرون باش نایدن 0.25 آن 4 بس سکنی تأکید بکن تمام برا حاسیبال دف مهی بس دو گلک وقتی ما پیو در باس نبد اما first way تو چه برگه گودی چه کی second way بسیار خود طبیعی ده حرکه مرتاح دل سرخوبی هاده step by step calm down آبه با کی خودین یا خاره سکه 2HI ماما نگو داده English is my PlayStation now I can't say chemistry is my PlayStation نهاره بری تچه تو چه طبيعي بس يا اخو حلقه ريفيرس وفورورد وافانتج تاع هيلي هذا ابا رياكتنت ابا برودكت كي ابا تشيا برودكت يعني H2 I2 over reactant جي HI power 2 يلا HI بدنا نري 0.24 H2 I2 جي 0.12 هر دو كاب بدنا نري بده K value در كبيت چه كي يبجي K1 over this value وده result اتدر ما چرا كر ما ريفرس كر طبيعي حل كر K value بوده در كات ابدا بو چه در خص جرگه من ده بو forward reaction در خص ده فكرنا product ده فكرنا reactant اوي بو forward نوید اوي بو چه دویتن بو reverse reaction دوید ادی چه K کا reverse reaction 1 over K ده K در خص بيجي 1 over K کا چنده ده بوده value در كويت وخلاص او تدارخس فيجا قطع اف وياد فيت تافد فيت توب ني وقاد لي خوي قطع تشود فيت بخو تشيك هر دوكشتي هيك باشه برا او 29 question كو بس كم ساعته نبيت الساعات كم كاتينا جويده ماش خونينه يلا 53 قد بو سي هيجي حالكم قد دو مايكيني question 30 سكي بابا a combination between chapter 6 and chapter 1 هر دو كده بوتا بيج و جريدان يد بوتا combine كرين تشتكي جل جرينجا when 25 milliliter of 5 times 10 to power negative 5 molarity of this compound PbNO3 by 2 is combined with 25 milliliter of 4 times 10 to power negative 5 molarity of Na2SO4 أبجي molarity of مادة جداته which of the following is net ionic equation KSP for PbSO4 داته net ionic equation او KSP هاي هوار خوده بجابش کی باد net ionic equation الكيفا او KSP الكيفا نه big و combination هاي ورا ویره هاي مدل تخاری ورا ویره
یا هی کراز دلیت ناخوب خودی کم دلیت آخرت ما بدل دی چی امتحان یک شنبه دی مینیا بدل ساکی برا تا پی وی NO3 by 2I اتقال Na2SO4 بس information ادوابین نخواره دونو که بتکرد کم اول concentration داده 5 times 10 to power negative 5 اول دیترجی 4 times 10 to power negative 5 اول 25 milliliter volume جی داده الفيريجي 25 milliliter ده KSP اگه داده KSP PbSO4 بیشتر چنده 1.6 times 10 to power negative 8 بیشتر بوم چه در بخواه net ionic equation net ionic equation اشتد ویر دی الله حتی ویره بسیاره بری تو حل بکی و خود تشویش بکی و بچیت نافدانه نه وره ویره تا چه دوید تا net ionic equation دوید بو چه اکید بو PbSO4 چون net ionic equation چه بو precipitated producti بو اگر بیراته بید و reactanti تا ions همون positive and negative ions بو کی salta ها بو insoluble salta insoluble salt according to solubility guideline اگر تو بزوری و solubility guideline chapter 1 that table که بوده دیار کرد this salt is a soluble salt and the other one is insoluble PbSO4 insoluble salt ده اگر ام net ionic equation بوده چه کن بو PbSO4 ده چه لگین PbSO4 دل productive بد بوده که اینا precipitate و reactant ده چه لگین ده هر دوک ion set وی چه کن مانا positive and negative ions هاوسا Pb اوه ion with SO4 ions هاوه اگر net ionic equation هبید بو PbSO4 اوه انصراته اگر نبید جی برسف دی بیتا دی none of them سکه هی ما چه لیکر ما multiple choice C هر هوا عطایر جیبر وما multiple choice B او جی نهلا چکه تو تزانی PbNO3 by 2 نابیتس insoluble نابیتس solid precipitate اوه NO3 یتیدا nitrate یتیدا هی nitrate always soluble او چو او نابیتا net ionic equation C اوه نه net ionic equation net ionic equation precipitate is in product و ions كيفانا reactant اوه بالعكس اذن یان answer ايه یان answer دی بیتا چه؟ دی بیتا دی اگر net ionic equation هبید انسراته دی بیتا A اگر net ionic equation نبید answer دی بیتا دی دی چه آزانی net ionic equation هیا آن نینه صحبتاتا KSP جرگه من تا KSP هی دی رابی چه درخی IP ions product if KSP greater than IP in this case precipitate does not form precipitate form نابید وقتی precipitate form نبود ایدن انسراتا دی بیتا چه؟ دی بیتا دی اگر اوه first case if KSP lower than IP smaller than IP in this case precipitate does form precipitate دی چه بید وقتی precipitate چه بو ایترنت ionic equation های اوه دی بیتا answer وقتی precipitate نبید الپرودکتی precipitate نینه which means no net ionic equation اگر precipitate هبید الپرودکتی یعنی بزانه net ionic equation های او جی کنگی اگر IP مستر بوش KSP اگر precipitate نبو precipitate does not form یعنی net ionic equation نینه او جی کنگی when KSP greater than IP ایدن تو درابی چه کی؟ تو درابی IP ها بوان هر دو کادرخی IP تا درخص او بصانهیه تو دی بخو حل کی مدویا از بس فکری نشات ابدم IP در بخه اتنابین وان هر دو کادا او بینک کمپیر بکد گل KSP اگر بو اوه precipitate form یعنی اوه انصراته اگر وصا بو KSP هی بسیار یاداته greater than IP بو precipitate does not form و دی حل کی ها دی ولیته precipitate does not form بمعنى انصراته دی بیتا نانو ده
واضحه جرگی من افجاب که بر بخو حل بکه مدویا از بس فکر بسیار نشاته بدم اگر آی پی ده چا درخی او لب گره بخو در بخه آی پی کده چا این یج در و او چو در ثابت انشالله خود حس که دلش question 31 دست بکین حتی 30 بلا بس بیت ساعت اگه گلک در باز نبید دست مجیت انا بحقید تمام برا ببینم خیر و سلامت سر چاواتن